it down and make a loud fuss. The other pineapples and bananas are their absolute favorites, and they eat them skins and all. They never eat mushrooms. Perhaps they don't like the smell. Some monkeys eat more pungent foods, such as napalm and cinnamon, while others don't. It seems that monkeys have their own preferences. Kaliguan sila. Naligo na kayo. Oo. Which are right monkeys and even birds. The strongest monkeys consume large amounts of food for themselves. The other monkeys never steal food from the strong monkeys for fear of retaliation. This kind of behavior occurs on a daily basis. As a result, Joy. stronger monkeys have good physiques, beautiful coats, and big bellies. The temperature of the water is similar to that of Init the pa mo tanan. sea oxygen is 41 degrees Celsius or 106 degrees Fahrenheit. Monkeys naturally dislike Kabiing na mo ron. Anong kaliguan man min. Trabaho mo kit natin mga customer dito. Oh. Dali ano mo dito doon na kayo ko. Signal na ba? Signal na ba nga? So yun nagay, maligo na daw mga 1 minute. Urog na akong lugpits. Kung kauban na si George na. Oh, George. Oo. Oh, Hindi ginapod na. balance na George. George! Ayaw, boy. Kita ko lang, mas katugnawan. Implementation method. Sana George. Di pang balance. Pero ang waiting sa gusig na balik sa tawag ka lang niya ako. Klaro nyo. Klaro mo. Samot. Nagutang na siya. Ayaw, ganda na George. 喜欢洗澡，根本不泡温泉。没有洗澡的猴子似乎对浴缸周围的温暖感到满意。寒冷季节的夜晚，亲子们聚集在地下室的客厅里，成群结队的睡着木头来磨砺尖牙。它们可能会咀嚼并损坏秋千等游乐设施，有时在倾斜圆山时，水管会被咬伤。猴子的牙齿非常锋利，可以轻松刺穿人去修理。它怎么样？韩管热带植物园的日本猕猴，虽然打架，但也展现出了可爱的一面。猴子们今天玩得很开心，期待着收到客人送来的食物。 Pan. Ang duultan na no? Oh! They disinfect the walls and floors of the living stones and wash everything away with fire hose. Next,
sila maligo. You give them some bread, fruit, and vegetables. Time with big belly. 야, 신기해. 으이. 이게 진짜 마음먹. Ini mailah dun.香蕉，而且喜欢带冰吃。我从不吃的一件事是蘑菇，你能闻到吗？有些猴子吃辛辣、芳香包裹饺子。强壮的猴子通过获得足够的食物来吃饭，其他猴子永远不会从更强壮的猴子那里偷食物，因为我害怕遭到报复。当东西时，较强的猴子注意到了这一点，并跑向较弱的猴子。较弱的猴子扔掉了他们所拥有的美味食物并逃跑了，而较强壮的猴子则悠闲地吃着偷来的食物。因为不喜欢洗澡的，喜欢洗澡的则从早到晚都来来回回。大约有20%的猴子不喜欢洗澡，根本不泡温泉。没有洗澡的猴子似乎对浴缸周围的温暖感到满意。寒冷季节的夜晚，亲戚们聚集在地下室的客厅里，成群结队地睡觉，而这一切的中心就是最强壮的猴子。但这只热爱温泉的猴子，甚至在晚上也偷偷会在洗澡时失去冬衣。就好像我的皮肤在欺骗我，让我以为夏天来了。有些人担心，因为有些猴子整天洗澡，几乎全身赤裸，但一旦停止泡温泉，毛尖才能生长，因为它们的毛发需要更长的时间才能生长。猴子经常咀嚼木头来。Buat eman. Eman, ang ganing usa dito. Aku pula.